Igen. Nem te vagy a Gábor? Gábor, kezdjük! Kedves és tisztelt látni, egy kicsit csendesedjetek. Szeretném megkérni a mennyasszony és a vőlegény tanúját, hogy mondják el a köszöntő beszédeket. Ladies first. Southern hospitality. So time while they're under, you guys come up. Sorry, I wasn't ready right now. Was it? Okay. Hello, my name is Jessica Campbell, and I'm very honored to have the privilege of standing before all of you tonight. Jessica-nak hívják, és nagy megtiszteltetésnek érzik, hogy itt lehet velünk. Megan and I have been best friends for over 7 years now, and for most of that time, I've looked forward to being the maid of honor in each other's weddings. 7 éve legjobb barátjuk Megannál, és ezóta mindig nagyon vártuk arra a pillanatra, amikor egymás koszorús lányai lehetnek az esekben. One of the exciting responsibilities that I knew would come along with this would be giving this speech before you all tonight at Megan's reception. And Megan, I hope that you see this speech as part of my wedding gift to you. Tudtam, hogy az egyik kötelességem, ami ezzel jár majd az lesz, hogy megtarthatom itt ezt a beszédet ma, és kérlek meg vedd ezt a beszédet, mint az esküvői ajándékomnak egy részét. Since I've been looking forward to this event for so many years, when I found out the wedding was going to be here in Hungary, my heart just dropped because I didn't think that we would be able to afford to travel this far. Mivel évek óta vártam erre a pillanatra, hogy ott lehessek meg ennek az esküvőjén, mikor kiderült, hogy az esküvő Magyarországon lesz megrendezve, először egy csapet megijedtem, mert nem voltam benne biztos, hogy megtehetjük, hogy eljöjjünk ide. But when Megan emailed me a picture of her in the wedding dress, I just lost it and I started crying. I went to my husband and said, "Oh, we have to go. I can't imagine not being there with Megan on this special day." Mikor Megan küldött nekem egy fényképet, amely a mennyasszonyi próbán készült, és a mennyasszonyi bár viselte magát, nagyon elszorult a szívem, és úgy éreztem, hogy nem tehetem meg, hogy ne legyek itt vele ezen a mai napon. Könnyekkel a szememben a férjemhez mentem, és mondtam neki, hogy ez egyszerűen elképzelhetetlen, hogy ne legyek itt meg önnel a mai napon. So we decided that no matter what it costs, we were going to come and be here on this day, and I'm so happy that we are. Tehát eldöntöttük, hogy bármi legyen is az ára, eljövünk ma, hogy együtt ünnepelhessünk együtt. Megan, És nagyon boldog vagyok, hogy ezt megtettük, és ezt lehetünk. Megan is the closest thing to a sister that I have, and I just would have regretted missing this for the rest of my life. Megan a legközelebbi barátom, olyan számomra, mint egy testvér, és egész életemben vártam volna, hogyha nem lehetünk. And I say all of that to let you all know what just an amazing friend Megan has been to me, and also to let you know that she is the type of girl who is worth traveling halfway across the world to be with, and I think Gabor would agree to that as well. Szeretném elmondani nektek, hogy Megan egy igazán fantasztikus barát, és az a típusú lány, akiért megéri átutazni egy fél világon, hogy együtt lehessünk, hogy együtt töltessünk időt vele. És azt hiszem, ezt a Gábor is megerősíteni tudja csak. I know that many of you had just met Megan for the first time in the past several weeks, so you may not really know what to think of her. So I thought I'd take just a few minutes to let you all know what kind of woman Megan really is. Tudom, hogy sokan még csak pár hete találkoztatok először Megannál, tehát nem ismeritek annyira jól, mint
first of all, Megan is the type of girl who has never met a stranger, and I could never take her anywhere without her starting up a conversation with someone that we've never met before. Megan az a típusú lány, aki számára, ha lehet így fogalmazni, nem léteznek idegenek, mert mindenkivel megtalálja a közös hangot, nagyon gyorsan beszédbe legyedik, és ezért igazából mindenkivel jól. Another thing about Megan is that she often just enthusiastically agrees to do things without really thinking through all of the consequences. This has landed us in some pretty interesting situations. Megan egy nagyon lelkes lány, aki néha nem is gondolja végig, hogy bizonyos tetteinek mi lesz majd a következménye. Ennek következtében néha elég érdekes és furcsa szituációkba keveredett. There's one trip in particular, it was a road trip we took from San Antonio to Dallas, Texas that will live in infamy forever for Megan and I. I'm not going to tell all the details of it here right now, but somehow we ended up acquiring a third passenger who really just caused us quite a bit of trouble. Van egy konkrét közös utazásuk, amelyet szeretne megemlíteni, melyen San Antonioból Dallasba utaztak, miközben egy harmadik személy is csatlakozott hozzájuk, és így ennek következtében elég fura szituációba keveredtek. Ennek így a részleteit nem szeretnék külön elmondani, mert hogy ez nagyon hosszú történet lenne, de hogy ez egy picit ilyen is, vagy fura helyzet. You can never really predict how Megan is going to feel about something. You know, with some people, if you know them well enough, you can kind of guess whether they're going to like a particular movie or are going to be interested in certain activities. But Megan is not one of those people. And I'm always curious to hear what Megan's reactions are going to be to things, because I never quite know what she's going to say. Sose lehet tudni, hogy igazából Megan hogy is érez bizonyos dolgok iránt. Egyes embereknél előre lehet következtetni, hogy hogyan is éreznek valami iránt, vagy hogy bizonyos film tetszeni fog nekik, vagy nem, vagy hogy valamelyik program érdekli-e, vagy sem. De Megan esetében ez nem így van. Mindig kíváncsi vagyok Megan reakciójára, mert sosem vagyok benne biztos, hogy hogyan is fog reagálni. You never know where Megan is going to be or what she's going to be doing next. And I think that I probably keep up with her various schools and employers and world locations more better than most, but there's still some times when I really don't know where she's at or what she's doing. Sose lehet tudni, hogy Megan mit is fog legközelebb tenni, vagy hova is fog menni. Azt gondolom, hogy végigkövettem, ahogy különböző iskolákat, barátokat és különböző helyszíneket a világban hogyan váltott. De néha még mindig úgy érzem, hogy fogalmam sincs, hogy mit fog tenni a következőkben. Az emberek azt kérdeznék, hogy hogyan is csinálhatja mindezt ő. Egy héttel ezelőtt megkérdezték tőlem, hogy mik is a tervek, és hogy hogyan is fog alakulni. De nem tudtam megmondani, hogy ez vajon még mindig változatlanak el tervek, és úgy fog alakulni. Wow. People ask me, you know, oh, how's Megan doing? Have you talked to her lately? And I'll say, well, you know, I talked to her last week and I found out that she was planning on doing this, but there's really no telling if that's still the plan as of this week. Did you already translate that? Yeah. Okay. That's right.
that she doesn't really need a lot to make her happy, as she just demonstrated when she picked up roots in Texas and California and moved halfway across the world here to Hungary with all of her belongings and nothing more than a few suitcases. Megannek nem sok mindenre van szüksége ahhoz, hogy boldog legyen. Ez azt is demonstrálja, hogy igazából ide költözött Kaliforniából Magyarországra, szinte csak így pár bőrönnyi dolgával együtt. Her ability to do this has come as a result of her moving over and over again in pretty rapid succession. And every time she moved, she had to consolidate more and more until this time when she moved, she pretty much brought only her clothes. Tehát neki van egy ilyen képessége, hogy nagyon gyorsan tud egyik helyszínről a másik helyszínre költözni. Minden alkalommal, amikor elköltözött, ezt így mégis begyakorolta most arra, de ebben az esetben nem csak a ruháit hozta magával, hanem egy jóval többet. You see, for Megan, embracing life and living it to its fullest is more important to her than things. And that's a trait that I really admire about her. Én Megan úgy látom, hogy a legvidámabban és a legbolondosabban tudja élni az életét, és ez egy olyan dolog, amit valóban nagyon csodálok. Another really admirable thing about Megan is that she's a very strong and independent